Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept-oriented classes. Dear students, in previous models, we have discussed diminishing balance method when more than one machinery purchase. We discussed almost all two machineries purchase. In this video, we are going to discuss when company purchase three machineries within the same problem and depreciation charging under the diminishing balance method. How to present it, we'll discuss in today's problem. Dear students, go through the question. Madhavi Engineering Works purchased machinery for 1,20,000. So the first machinery value 1,20,000 and date is on 1st January 2021. They purchased on 1st January 2021 and the firm spends 20,000 on transportation and installation charges. So the firm incurred extra 20,000. So the cost of machinery becomes 1,40,000 because 1,20,000 cost of acquiring and installation and transportation charges is how much? 20,000. So machinery value becomes how much, dear students? 1,40,000. And second machinery purchased on 1st July 2022. So one more machinery purchased on July 2022. Okay, na? So first machinery is January 21, second machinery July 2022, and to expand the production capacity. And a third machine costing 60,000 was acquired on which date? October 2023. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఈ కంపెనీ మాధవి ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ ఏం చేసింది, 3 మిషన్స్ కొనింది. ఒకటేమో జనవరి 1st 2021 కి, దట్ ఈస్ 1,40,000. సెకండ్ మిషనరీ 80,000 1st July 2022 and third machinery 1st October 2023. And what is the company rate of depreciation? Providing the rate of depreciation at the rate of 15%. As usual, they are following the diminishing balance method. They are following which method? Diminishing balance method. And the books are closed on 31st December every year. When they're following 31st December every year means it indicates they're following the calendar year as a financial year. Show the machinery account for the first 3 years. They're asking to prepare the machinery account for how many years? For the first 3 years. So dear students, hope you understand the question clearly. The question saying that it's clearly mentioning that 3 machines purchased right from January 2021 and July 2022 and October 2023. First machinery 1,40,000, second machinery 80,000, third machinery 60,000. Rate is 15% and a diminishing balance method. And the firm following which year? They are following the calendar year as a financial year. So let's do the answer. So first of all, machinery account. Machinery account. Machinery account. So as already pro forma is completed, already pro forma is drawn. So first date on 1st January 21 to bank account, within brackets just write it to have a clarity, that is 1,20,000 plus 20,000 comes to 1,40,000 and 31st December 21 by depreciation account. What is the rate of depreciation? Just one second. I think 15%. Doubt unnappudu check cheskondi. 15%, that's exactly So 1,40,000 మీద 15% చేయండి. ఫుల్ ఇయర్ వాడాం కదా, జనవరి 1st నుంచి 31st December వరకు. సో 1,40,000 into 15/100. So 1,40,000 the 10% and 14,000. 5% 7,000. 14 plus 7. So obviously you'll get 21,000. Calculation is 21,000 full year. And in this year 1/1/21 to 31/12/2021, neither new machinery purchase nor old machinery sold. So just balance, dear students, here 1,40,000 and both years. Sorry, on both sides 1,40,000, 1,40,000. By balance carried down. By balance carried down. 1,40,000 21,000 thesis and the 1,19,000. Just for it చేద్దాం 1/1/2022 1/1/2022 to balance brought down 1,19,000
And in this year, on 1st July 2022, they purchased the second machinery. To bank, write it in the brackets 2 to indicate it's a second machinery. The value of the second machinery is 80,000. And they're following the calendar year, so 31st December 2022 by depreciation account. ఇక్కడ 1 రాస్తున్నాను. 1 indicates first machinery. First machinery full year వాడాం కదా. So 1,19,000 into what is the rate of depreciation in our question? 15%. So 1,19,000 the 15% చేయండి. You will get calculation చేయండి. 1,19,000 మీద 15% చేస్తే 11,900. 11,900 లో half యాడ్ చేసుకుంటే exactly you will get 17,850. And second machinery bought in the middle of the year, so calculate it 80,000 into 15%. So 15 is the 12,000 into how many months? 6 months into 6 by 12. So 80,000 15% means 12,000. 12,000 half into 6,000. So together depreciation comes to 17,850 plus 6,000, that comes to 23,850. 23,850 మాది అక్కడ balance చేయండి. 1,19,000 plus 80, that comes to 80 plus 19, 99. So you'll get 1,99,000. So you'll get 1,99,000. Here also 1,99,000. Okay, balance చేద్దాం. By balance carried down, just 1,99,000 నుంచి 23,850 తీసేయండి. You will get 1,75,150. క్యాల్కులేషన్స్ మీరు చెక్ చేసుకోండి. జస్ట్ మైనస్ చేయడమే, అంతే, యాడ్ మైనస్ చేయడమే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 1/1/2023 is the opening year. 1/1/2023 to balance brought down, that is 1,75,150 rupees. 1,75,150 rupees. And in this year, just check it, in 2023 they purchased any machinery? Yes. On 1st October, cursor check cheyandi, on 1st October 2023 they purchased the machinery for 60,000 rupees. They purchased the machinery for 60,000. Okay, so 1st October 2023 రాసాం ఇక్కడ. 1st October 2023. So this is the new point in this video. To bank account third machinery, it is purchased for 60,000 rupees. 60,000. And now what we are supposed to do on 31st December 23 by depreciation account. మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన ప్రాక్టీస్ మొత్తం ఏం చేస్తున్నాం? We are doing segregate. We are segregating each and every machinery depreciation. So first machinery ఎలా చేద్దామంటే చూడండి, ఫస్ట్ మిషనరీ వాల్యూ ఇక్కడ కర్సర్ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ మిషనరీ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 1,19,000 ఉంది. ఎప్పుడు? బిఫోర్ ఇయర్. దట్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ 17,850. సో ఏం చేస్తారు ఇక్కడ, కొంచెం క్లమ్జీగా అయినా పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది దీని నుంచి మీకు. 1,19,000 మైనస్ 17,850 is equals to first machinery. You'll get 1,01,150 into 15 by 100. Calculate చేద్దాం. You will get approximately 15,173. అంటే ఫస్ట్ మిషనరీ డిప్రిసియేషన్ అయిపోయింది. సెకండ్ మిషనరీ ఇది చేస్తున్న క్యాల్కులేషన్. సెకండ్ మిషనరీ కర్సర్ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 80,000 ఉంది కదా. సెకండ్ మిషనరీ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉంది? 6,000. సో 80లో 6,000 తీసుకుందాం. ఆ క్యాల్కులేషన్ కూడా చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా అర్థం కావాలని. ఓకేనా. 80,000 ఇస్ ద సెకండ్ మిషనరీ వాల్యూ, దాని డిప్రిసియేషన్ లాస్ట్ ఇయర్లో 6,000. సో 80,000 మైనస్ 6,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 74,000. ఇది కూడా ఫుల్ ఇయర్ వాడాం. 74,000 మీద 15% క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. దట్ విల్ గెట్ 11,100 రూపీస్. 11,100 rupees. Okay. And third machinery ఈ ఇయర్ లో కొన్నాం. అంటే ఈ ఇయర్ లో ఇక్కడ చూడండి, టు బ్యాంక్ 60,000 కొన్నాం కదా. సో
60,000 is the value of the machinery. 15% is the rate of depreciation, but utilized from which month ma? October 10 to 31st December, 3 months utilized. So October నుంచి October, November, December, so only 3 months got into 3/12. 60,000 కి 15% చేస్తే 9,000, 9,000 కి 1/4 చేస్తే 2,250 రూపీస్ వస్తుంది. సో ఈ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్స్ జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి మీరు. క్యాల్కులేటర్స్ డిగ్రీ వాళ్ళైతే, ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళైతే రఫ్ పేపర్లో చేసుకోవాలి. టోటల్ గా 28,523 rupees. 28,523 rupees. నెక్స్ట్ టోటల్ చేయండి. ఇక్కడ 1,75,000 కి ఒక 60,000 యాడ్ చేయండి, అంటే 15,000 అక్కడ పోతుంది, ఇంకా 45 మిగులుతుంది, అంటే 2,45,150. సో టోటల్ డియర్ స్టూడెంట్స్ హౌ మచ్? 2,75 లో 15 కాదు 25 కదా, 1,75,000 కి 60, 60లో 25 అయితే 35, 2,35,150. సో క్యాల్కులేషన్స్ చెక్ చేసుకోండి, డబుల్ చెక్ చేయండి అందరూ. 2,05 అంటే 7, 6, 13, రైట్. 2,35,150. Here also 2,35,150. And 2,35,150 minus 28,523. Calculate in rough paper by balance carried down. 2,35,150 minus 28,523 will get 2,06,627. And finally 1,124 to balance brought down 2,06,627. ఒకవేళ 4th ఇయర్ అడిగినాడు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా క్లమ్జీ లేకుండా ఏం చేసుకోవచ్చు, బై డిప్రిసియేషన్ అని రాసి ఈ 2,06,625 నో ఫర్దర్ మిషనరీ పర్చేజ్, నో ఫర్దర్ మిషనరీ సోల్డ్, ఎగ్జిస్టింగ్ మిషనరీ సోల్డ్. సో కొత్త మిషనరీ కొనలేదు, పాత మిషనరీ అమ్మలేదు, కాబట్టి ఒకవేళ కావాలనుకుంటే టైం ఎక్కువ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఈ 2,06,627 కే సింపుల్ గా 2,06,627 ఇంటూ 15/100 చేస్తే 4th ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఒకేసారి చేసుకోవచ్చు క్యాల్కులేషన్ ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ లేకుంటే. ఒక టైంకి ఎక్కువ అవుతుంది కన్జంప్షన్ అన్నప్పుడు ఈ 2,06,627 ఇంటూ 15 డిప్రిసియేషన్ జస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఇట్. ఒకవేళ అడిగితే 4th ఇయర్ అడిగితే, సో 3 years అడిగి 3 years కి చేయడం జరిగింది. సో విల్ రివైజ్ వన్స్ అగైన్ డియర్ స్టూడెంట్స్ హియర్. First of all, we purchased on January 2021. The value of the machinery is 1,20,000 plus 20,000, 1,40,000. And the first machinery have been utilized for the full year వాడేసినాం ఇది. సో 1,40,000 మీద 15% చేస్తే 21,000, just balanced it 1,19,000. In this year we purchased second machinery in July 2022. So to bank account 2 అని రాశాను, 80,000. ఫస్ట్ మిషనరీ ఏమో ఫుల్ ఇయర్ వాడాను, గత సంవత్సరం నుంచి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది. సో 1,19,000 to 15/100 17,850. కొత్త మిషనరీ సెకండ్ మిషనరీ ఇయర్ లో కొన్నాను, 6 months వాడాను. సో 80,000 to 15/100 into 6/12, 6,000 will get 23,850. బ్యాలెన్స్ చేయడం జరిగింది 1,75,150. టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 1,75,150. ఈ 1,75,150 లో 2 machines ఉన్నాయి, 1 and 2 machines. అండ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ అక్టోబర్ మంత్ థర్డ్ మిషనరీ కొన్నాం ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ ఫర్ 60,000. సో ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ చూడండి ఎలా చేశాను అనేది ఇంకోసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ మిషనరీ ఇది ఎలా చేశాను, ఫస్ట్ మిషనరీ బ్యాలెన్స్ ఎంత అంటే ఇక్కడ చూడండి, మీరు కర్జర్ చూడండి మా 1,19,000 అనేది వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మిషనరీ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. దానికి డిప్రిసియేషన్ ఎంత 17,850. సో ఈ 1,19,000 లో నుంచి 17,850 తీసాను, 1,01,150. దిస్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మిషనరీ. క్యాల్కులేట్ 15% బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ డెమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్. అదే ఫిక్స్డ్ అయితే ప్రతిసారి ఒరిజినల్ కాస్ట్ చేసే వాళ్ళం ఈ హెడ్ ఏక్ ఉండేది కాదు. ఓకే, 15,173. ఓకేనా. సెకండ్ మిషనరీ వాల్యూ చూడండి, లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది మా 80,000 ఉంది. ఇక్కడ సెకండ్ 2 అని రాసాం కదా, ఇక్కడ 2. 80,000 మీద డిప్రిసియేషన్ ఎంత 6,000. సో 80లో 6,000 తీస్తే 74,000. On 74,000 if you calculate 15% you'll get 11,100. And third machinery purchased in this year 60,000. 60,000 to 15/100 October to December, October, November, December 3 months వాడుకున్నాం. సో 2250 that comes to 28,523. And by balance carried down 2,06,627. సో 4th ఇయర్కి వచ్చాము. ఒకవేళ 4th ఇయర్ అడిగితే మీకు టైం పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే బై డిప్రిసియేషన్ రాసి ఈ 2,06,627 ఇంటూ 15/100 చేయండి, వచ్చిన అమౌంట్ డిప్రిసియేషన్ బ్యాలెన్స్ చేయండి అవసరమైతే. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద మోడల్ వేర్ 3 machines purchase. I'll give one more question for practice sake.
సో డి స్టూడెంట్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను, చెక్ చేయండి ఒకసారి. శ్రీనివాస ఇంజనీరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ purchased a machine costing for rupees 1,80,000. So first machinery value 1,80,000 purchased on 1st April 2022. So acquiring date is now 1st April 2022. The firm incurred 30,000 towards the transportation and installation charges. So 1,80,000 plus 30,000, that comes to 2,10,000. So value of the first machinery comes to 2,10,000. A second machinery costing 1,20,000 was purchased on 1st October 2023. So second machinery purchase, the value of the second machinery is 1,20,000 to increase its production capacity. Again, they're saying a third machine costing 90,000 was purchased on which date, ma? 1st July 2024. So another third machinery purchase, that comes to 1 lakh, that comes to 90,000 rupees. So first machinery is 1,80,000 plus 32 lakh 10,000. Second machinery cost is 1,20,000 and third machinery cost is 90,000. The company provides the rate of depreciation at 12% as usual under diminishing balance method, and they're clearly mentioning that books are closed on 31st March every year. Dear students, they are following the financial year and prepared the machinery account for the first 3 years. So same నేను ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లం ఏ మోడల్ అవుతుందో అదే మోడల్ నేను ఏదైతే ఈ క్వశ్చన్ చేశానో అదే మోడల్లో ఇంకో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను. Hope you'll do the answer for this question ma. So practice makes man perfect. So accounting lo it's must ma. Okay na, మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అంత పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. విల్ డూ ఇన్ నెక్స్ట్ మోడల్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ వెన్ మోర్ దెన్ 2 అసెట్స్ పర్చేజ్డ్. నెక్స్ట్ మోడల్ ఏం చేద్దాం మనం, ఒకవేళ 2 అసెట్స్ కంటే ఎక్కువ కొని ఒక అసెట్ అమ్మితే ఎలా చేయాలి, దట్స్ నెక్స్ట్ మోడల్ మా. దర్ ఇస్ అ లాస్ట్ మోడల్ ఆల్సో, అండ్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద డిప్రిసియేషన్ చాప్టర్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్.